Text numbers 47 to 52. Donc le Chaitanya Charitamrita, Adi Lila 2, 47 à 52. So I'll just read verse 47. This is... Yeah, verse 52. So I'll read 47 to 51 and then we'll read 52. 47 à 51 et ensuite 52 est ici. So 47. Krishna kohen brahma tomar na buji vachan jivaridi jale vaishya se narayan. Krishna said, Brahma, I cannot understand what you are saying. Lord Narayan is he who sits in the hearts of all living beings and lies down in the waters of the Karna ocean. 47. Krishna dit, Ô Brahma, je ne peux saisir le sens de tes paroles. Narayan est celui qui se tient dans le cœur de chaque être et repose sur les eaux de l'océan Karan. Brahma kohe jale jiva ye Narayan se sabha tomaram sha'e satyavachan. Brahma replied, what I have said is true. The same Lord Narayan who lives on the waters and in the hearts of all living beings is but a plenary portion of you. 48. Brahma répondit, ce que j'ai dit est vrai. Ce Narayan vivant sur les eaux et dans le cœur des êtres n'est qu'une émanation plénière de ta personne. Karanabdi garbhodaka kshirodaka shai mayadvari shrishti kare tate shabamai. The Karna, Dakshai, Garbhodakshai, Kshirodakshai forms of Narayan all create in cooperation with the material energy. In this way they are attached to Maya. 49. Les formes de Narayan dites Kalana Dakashai, Garbhodakashai et Kshirodakashai se livrent toutes trois à la création avec le concours de l'énergie matérielle. Ainsi sont-elles en contact avec Maya. Svetina jale shai sarva antaryami brahmanda vrindera atma ye purushanami. These three Vishnus lying in the water are the super soul of everything. The super soul of all the universes is known as the first Purusha. 50. Ces trois Vishnus qui reposent sur les eaux représentent l'âme suprême de tout ce qui est. Le premier Purush est connu comme l'âme suprême de tous les univers. Hiranyagaver Atma Garbhodakashai Vyasti Jivar Antaryami Kshirodakashai. Garbhodakashai Vishnu is the super soul of the aggregate of living entities, and Kshirodakashai Vishnu is the super soul of each individual living being. 51. Garbhodakashai Vishnu représente l'âme suprême de la totalité des êtres et Kshirodakashai Vishnu, l'âme suprême en chaque être individuel. So we can do this together. Esabar darshanete achimaya ganda. Esabar darshanete achimaya ganda. Esabar darshanete achimaya ganda. Esabar darshanete achimaya ganda.
Achimaya Ganda Esavadajanite Achimaya Ganda Turiya Krishna Nahi Maya Sambandha Turiya Krishna Nahi Maya Sambandha Sabara Darshanite Achimaya Ganda Esavadajanite Achimaya Ganda Turiya Krishna Nahi Maya Sambandha Turiya Krishna Nahi Maya Sambandha Esavadajanite Achimaya Ganda Esavadajanite Achimaya Ganda Turiya Krishna Nahi Maya Sambandha Turiya Krishna Nahi Maya Sambandha Esavadajanite Achimaya Ganda Esavadajanite Achimaya Ganda Turiya Krishna Nahi Maya Sambandha Turiya Krishna Nahi Maya Sambandha Esavadajanite Achimaya Ganda Esavadajanite Achimaya Ganda Turiya Krishna Nahi Maya Sambandha Turiya Krishna Nahi Maya Sambandha Esavadajanite Achimaya Ganda Turiya Krishna Nahi Maya Sambandha Esavadajanite Achimaya Ganda Esavadajanite Achimaya Ganda Turiya Krishna Nahi Maya Sambandha Turiya Krishna Nahi Maya Sambandha Esavadajanite Achimaya Ganda Turiya Krishna Nahi Maya Sambandha Esa A this Sabar of the assembly. de l'Assemblée, Darshanete in seeing. en voyant, Ache there is. il y a Maya Ganda connection with Maya. relation avec Maya, Turiya Turiya, the fourth. la quatrième, Krishna of Lord Krishna. de Shri Krishna, Nahi there is not. there is not, il n'y a pas, Mayara of the material energy. The material energy de l'énergie matérielle, Sambandha connection. connection, relation. Translation and purport by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Translation. Superficially, we see that these Purushas have a relationship with Maya, but above them, in the fourth dimension, is Lord Krishna, who has no contact with the material energy. 52. Superficiellement, nous voyons que ces trois Purushes sont en contact avec Maya, l'énergie matérielle. Or, jamais elle ne touche Shri Krishna qui vit au-delà, dans la quatrième dimension. Purport. The three Purushas, Karna Dakshai Vishnu, Garbha Dakshai Vishnu, and Shira Dakshai Vishnu, all have a relationship with the material energy called Maya, because through Maya they create the material cosmos. Tenez rapporté, les trois Purushes, Kalana Dakashai Vishnu, Garbho Dakashai Vishnu et Kshilo Dakashai Vishnu, sont en contact avec l'énergie matérielle Maya, puisque c'est par son intermédiaire qu'ils créent l'univers matériel. The three Purushas who lie on the Karna, Garbha, and Shira waters are the super soul of everything that be. Ces trois Purushes qui reposent sur les océans Kalana, Garbha et Kshila représentent l'âme suprême de tout ce qui est. Karna Dakshai Vishnu is the super soul of the collective universes. Garbha Dakshai Vishnu is the super soul of the collective living beings. And Shira Dakshai
Vishnu is the super soul of all individual living entities. Kalanadakashayi Vishnu est l'âme suprême de la totalité des univers. Garbhodakashayi Vishnu est l'âme suprême des êtres dans leur ensemble. Et Kshirodakashayi Vishnu est l'âme suprême de chaque être distinct. Because all of them are somehow attracted to the affairs of the material energy, they can be said to have some affection for Maya. Puisque tous, de façon ou d'autre, sont reliés aux activités de l'énergie matérielle, on peut dire qu'ils portent à Maya une certaine affection. But the transcendental position of Sri Krishna himself is not even slightly tinged by Maya. Or, jamais celle-ci ne touche Sri Krishna, fût-ce imperceptiblement. His transcendental state is called Turiya, or the fourth dimensional stage. On qualifie donc sa position transcendantale de Turiya, signifiant qu'il évolue dans la quatrième dimension. Om Gyanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manamo Vishtam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadasi Svakadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalan Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sadhana Raghunatham Vitandam Sajivam Sadhaitam Savadhutam Garijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sadhana Lalita Shri Vishakam Vitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Namostute Taptakanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Vipuru Krishna Kripa Sindhu Devacha Paritana Pavanero Vaishnavyo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Shri Prabhupada Ki Jai. So here Lord Brahma, he is speaking to Krishna, convincing Krishna that he is the Supreme Lord. Ici, Brahma parle à Shri Krishna, le convainquant qu'il est le Seigneur suprême. Brahma himself had become bewildered about Krishna's position, and later on Krishna showed his own divinity. Brahma en personne a été égaré quant à la position de Shri Krishna, et plus tard, Krishna lui a montré sa divinité. And so now Brahmaji is giving all the arguments to show that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Et maintenant, Brahma nous donne tous les arguments afin de montrer que Krishna est Dieu la personne suprême. Krishnadas Kaviraj Goswami, he is using the same statements and evidence to establish Krishna and then Chaitanya Mahaprabhu as the Supreme Personality of Godhead. Krishnadas Kaviraj Goswami utilise les mêmes preuves, évidences, pour montrer que Shri Chaitanya Mahaprabhu est également Dieu la personne suprême. Many people don't know Krishna's supremacy, but even less know Sri Chaitanya Mahaprabhu's supremacy. Beaucoup de gens ne connaissent pas la suprématie de Shri Krishna, que dire de celle de Chaitanya Mahaprabhu. There was one young man in India, and he was convinced of Mahaprabhu's supremacy, but he couldn't find any guru who knew about Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il y avait un jeune homme en Inde qui était convaincu de la suprématie de Mahaprabhu, mais il ne pouvait pas trouver de gourou qui l'établisse de tel. But then finally he heard about Srila Prabhupada, who had spread Chaitanya Mahaprabhu's names all over the world, so he was amazed.
someone knows Mahaprabhu and is teaching the world about Mahaprabhu, I must meet him. Mais finalement, il a entendu parler de Srila Prabhupada, qui, on le sait, a répandu les gloires de Chaitanya Mahaprabhu par toute la terre. Et finalement, il a voulu rencontrer Srila Prabhupada. So he found out that Srila Prabhupada was in Gorakhpur, so he went to that place and he found the hotel where Srila Prabhupada was staying. Donc il a appris que Srila Prabhupada était à Gorakhpur. Il a également appris où était l'hôtel en question. So he came into the hotel and at the desk was an old man. So he said, "What do you want?" Lorsqu'il est arrivé au comptoir de l'hôtel, le vieil homme qui était là lui a demandé « Que veux-tu » So this young man, he said, "I've come to see A.C. Bhaktivedanta Swami. I want to see him." Je suis venu voir A.C. Bhaktivedanta Swami, je suis venu le voir. So he said, "Why do you want to see him?" Pourquoi veux-tu le voir? He said, "Because he is teaching the whole world that Sri Chaitanya Mahaprabhu is God. Nobody knows this." Parce qu'il enseigne au monde entier que Shri Chaitanya Mahaprabhu est Dieu, la personne suprême. Personne ne sait ceci. So the old man at the desk, he said, "Sri Chaitanya Mahaprabhu is God? Who told you that?" Le vieil homme répondit « Qui Shri Chaitanya Mahaprabhu est Dieu? Qui t'a dit ceci ?» He said, "No, Sri Chaitanya Mahaprabhu is just a great saint. He's not God." Non, attention, il est juste un grand saint, il n'est pas Dieu. So this young man said, No, there's so much evidence in Shastra." He began to cite all the Shastra. Et finalement, le jeune homme a répondu, il y a beaucoup de preuves dans les Shastras. Il a commencé à citer les preuves. And this old man was arguing with him, saying, no, refuting all his arguments, arguing back. Le vieil homme a commencé à argumenter en essayant de démontrer qu'il n'était pas, que Mahaprabhu n'était pas Dieu. And finally, this young man got so angry, he said, "You shut up! I'm telling you, Chaitanya Mahaprabhu is God." Et finalement, le jeune homme lui a dit, tu te tais maintenant. Je te le dis, Dieu, Mahaprabhu est Dieu, la personne suprême. And as soon as he shouted, all the devotees ran into the room, and when they ran into the room, they all bowed down to the old man behind the desk. Et finalement, les dévots sont arrivés à l'instant, et ils se sont tout de suite agenouillés et rendu leurs hommages au vieil homme derrière le comptoir. So this young man became bewildered. Why are they bowing down to him? He doesn't even believe in Mahaprabhu. Et le jeune homme est devenu totalement égaré. Comment se fait-il qu'ils rendent leurs hommages à ce vieil homme? Il n'accepte même pas Mahaprabhu. And then the old man began laughing and he told the devotees, don't worry, I was just testing him." Et le vieil homme a répondu, ne vous en faites pas. Hein, ne vous en faites pas, j'étais en train de le tester tout simplement. And that person was Srila Prabhupada. Et cette personne était Srila Prabhupada, le vieil homme. And you know who this young man became? Et qui est devenu ce jeune homme? Radha Govinda Maharaj. His name was Radha Govinda. Radha Govind Maharaj. He tells this story. So his first interaction, he told Prabhupada, "Shut up." Ce fut son premier échange avec Srila Prabhupada, tais-toi. So many people are not aware of Mahaprabhu's supremacy. This is very rare, and therefore Kaviraj Goswami spends the whole of the first 2 chapters establishing why Mahaprabhu is actually the supreme person. Donc c'est très rare de comprendre la divinité de Chaitanya Mahaprabhu. C'est pour ça que Shri Krishna Kaviraj Goswami va passer les 2 premiers chapitres de la Divina pour établir la suprématie de Mahaprabhu. In the first 12 chapters of the Adi Leela, Kaviraj Goswami doesn't say anything about Mahaprabhu's pastimes. First, he establishes the philosophy, the tattva. Dans les 12 premiers chapitres de la Dilila, Krishna Kaviraj Goswami ne dit rien sur les divertissements, mais plutôt il établit le tattva. So in chapters 1 and 2, he establishes who is Chaitanya Mahaprabhu. Chapitre 1 et 2, qui est Chaitanya Mahaprabhu? In chapters number 3 and 4, he establishes why does Chaitanya Mahaprabhu come to this world. Le chapitre 3 et 4, il établit pourquoi Mahaprabhu descend sur terre. In chapters 5, 6 and 7, he establishes how was Chaitanya Mahaprabhu's story documented. Dans le chapitre 5 et 6, il établit comment l'histoire de Mahaprabhu est documentée. In 5, 6 and 7, he establishes who are Chaitanya Mahaprabhu's main associates, Panchatattva. Dans le chapitre 5, 6 et 7,
il établit qui sont les compagnons de Chaitanya Mahaprabhu. And then in chapter 8, he establishes how was Chaitanya Mahaprabhu's story documented. Dans le chapitre 8, il établit, il documente la vie de Mahaprabhu. And then in chapters 9, 10, 11, and 12, he establishes what effect did Mahaprabhu have and how did he preach and establish the Bhakti Kalpataru, the tree of devotion. Chapitres 9, 10 et 11, 12, il établit l'effet que Mahaprabhu a eu sur la population. Voilà. So once you know all of this, then you can actually appreciate the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Seulement lorsqu'on connaît tout ceci, peut-on alors savourer la Mahaprabhu. Tattva must but come before Leela. Tattva must come before Rasa. Tattva vient avant Lila et avant Rasa. Just like when you have a Bengali meal, then first you have to have Shukta. It's very bitter. Lorsqu'on mange un repas bengali, on commence par Shukta parce que c'est amer. I'm warning you just when you go to Bengal, because sometimes you look at Shukta, it looks very good, and then you say, yeah, put more. Very bitter. Et si on ne sait pas, lorsqu'on s'assoit devant un repas bengali, on va demander mais plus de Shukta. Mais on ne sait pas à quel point c'est amer. But the idea is that by having that bitter vegetable, it begins to awaken the digestive system, so then one can actually eat other things. L'idée, c'est qu'en mangeant ce Shukta qui est plutôt amer, ça va faire partir l'appétit. Ainsi, on pourra apprécier les autres préparations. So generally, you start with bitter, and then you have nutritious, and then you end with Sweet. Donc les trois phases du repas, amer, nutritionnel, et ensuite les douceurs, les sucreries. So Chaitanya Charitamrita is also like that. It follows that same pattern. De même, le Chaitanya Charitamrita fonctionne ainsi, de la même façon. Generally, it's said that the Adi Lila is Sambandha Gyan, foundational knowledge. Adi Lila est le Sambandha Gyan, la connaissance de base. Madhya Lila is Abhidaya Gyan, knowledge of how to practice, how to live, how to interact. Abhidaya Gyan au milieu, la connaissance, comment agir, comment interagir. And Antya Lila is Prayojana, because there Mahaprabhu goes into the highest ecstasy. Et la fin, Antya Lila, c'est le passage où Mahaprabhu rentre dans des symptômes d'extase inouïs. So here Krishnadas Kaviraj Goswami is saying Krishna is Turiya, the fourth dimension. Ici, Krishnadas Kaviraj Goswami nous explique que Shri Krishna est dans Turiya, la quatrième dimension. He's the fourth dimension because he goes beyond the three Purushas, Shirodakshai, Garbhodakshai, Karnadakshai, Vishnu. He's beyond them, therefore he's the fourth dimension. Pourquoi est-il dans la quatrième dimension? Parce qu'il est au-delà des trois Purusha, des trois Vishnu. But the Acharyas, they give different reasons why Krishna is known as Turiya, or the fourth dimension. Les Acharyas énoncent d'autres raisons pourquoi Krishna est Turiya, dans la quatrième dimension. Can you think of any other three things that Krishna is beyond? Pouvez-vous penser à d'autres raisons, au moins trois raisons, qui prouvent que Krishna est au-delà? Three gunas. That's the first Les one. trois gunas. There's Sattva gun, there's Rajagun, and there's Tamagun, but Krishna is known as Vishuddha Sattva because he's Turiya, he's beyond the three modes of nature. Very good. Donc il est Turiya, Vishuddha, Sattva, il est au-delà des trois gunas. Yes. He's beyond sense perception. Yes, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says Krishna is beyond the physical, mental, and intellectual. He's beyond these three platforms. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explique que Shri Krishna est au-delà des trois niveaux, physique, mental et intellectuel. Very good. More? Autre chose? That's two. That's two. We need three. La What troisième. threes are he beyond? La troisième raison, Time or karma? That's two. that's Which au-delà three? du temps et du karma, Which c'est encore la three? He's deuxième. La beyond the troisième, threes. He's La the troisième. Turiya. Turiya means fourth. So which threes are he beyond? Yeah.
Yeah, very good. Krishna is beyond the three states of consciousness. So there's waking consciousness, there's dreaming consciousness, and there's sleeping, deep sleep. But Krishna is beyond all of these states of consciousness. Donc, il est au-delà des trois états de conscience. La conscience de la journée, ensuite le rêve, et puis sous-subtil. La conscience totalement au-delà de tout. You understand? Like deep sleep is when someone is in like a coma. Dreaming is when someone at night goes to sleep. And waking is when they're awake in the Bhagavatam. Donc, la conscience la plus haute, c'est au-delà du coma. Ensuite, on dort la nuit. Et la journée, on s'active. There's more. Any others? Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui prouvent que Krishna est Tuliya, quatrième dimension? What are the threes of Krishna beyond? Is Krishna beyond? Quelles sont les trois raisons qui prouvent que Krishna est encore au-delà? Omnipresence, like beyond the time and space. Okay, close. He's beyond the three dimensions. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also says this. He's beyond length, breadth, and depth. He goes beyond these three dimensions of space-time. Donc, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explique qu'il est au-delà des trois dimensions: largeur, hauteur, profondeur. There's one more. Encore une. Okay, I've not heard that one, but that could be. Au-delà du passé, du présent, du futur. In New Manipur, we have a lot of acharyas. Il y a beaucoup d'acharyas de Nouvelle Mayapur. It's probably true, I've not read it. Satchitananda? Krishna is beyond Satchitananda? Il est. Prabhu dit que. Est-ce que Krishna est encore au-delà de Satchitananda? Ishvara Parama Krishna. Satchitananda. Il est Satchitananda. There's one more three. It's easy one. Le dernier est facile. Karma? Karma, Jnana and Yoga. Il propose Karma, Jnana, Yoga. Karma, Vikarma, Karma, non, c'est pas ça. It's the easy one. C'est facile, la prochaine. No? Vishnu, Shiva, Brahma. Il est au-delà de Vishnu, Brahma et Shiva. I've not heard that one, but that's Je also n'ai pas true. entendu parler de ça, mais bon. No, On l'a vu. I'll give you a clue. There's one very beloved devotee who goes by this name, disciple of Srila Prabhupada. Yes, Tribhuvan. Krishna is beyond the three worlds. He's the Lord of the three worlds. There's a lower, middle, and upper planetary systems, and Krishna is known as Turiya because he's beyond the three worlds. Therefore, he's known as Tribhuvanat. Tribhuvanat, Tuliya, parce qu'il est au-delà des trois mondes, inférieur, intermédiaire, supérieur. So like this, the Acharyas explain, Krishna is the fourth dimension, and only when you begin to interact with the fourth dimension can you solve the problems of life. Donc les acharyas expliquent que Krishna est Turiya, quatrième dimension, seulement lorsqu'on pourra agir au niveau de cette dimension, pourra-t-on échapper à l'existence matérielle. In the Bhagavad Gita, Krishna says, Mame vamsha jiva loke jiva bhuta sanatana manah sastendriyani prakriti stani karshati. Basically, Krishna says every single living entity in this world is struggling in the world of three dimensions. 15.7, donc Krishna explique que dans ce monde ici-bas, tout le monde lutte pour l'existence contre les trois gunas. And what people are trying to do is they're trying to solve their problems in the three dimensions by again engaging with the three dimensions to create a solution. Et donc, le problème de fond, c'est que les gens interagissent avec ces trois dimensions que l'on connaît et ils pensent que la solution réside dans ces trois dimensions. So like Einstein said, you can't solve the problems of the world with the same type of thinking that created them. Einstein le disait, on ne peut pas solutionner les problèmes de ce monde avec les mêmes pensées qui ont créé à la base ce problème. So Prakriti Stani Karshati. Karshati means life is a struggle
And while you remain in the three dimensions, whether it's the three modes, the three states of consciousness, the three platforms, the three dimensions, while you remain in these threes, you cannot solve your problems. Car Shakti, tant que l'on reste dans ces trois gunas, ces trois dimensions, ces trois états de conscience, on ne pourra pas solutionner les problèmes de l'existence. Only when you connect to the fourth dimension, Duriya. Faut-il se connecter à la Turiya, la quatrième dimension? Like one person, he came to Srila Prabhupada, he had said, I have so many factories, I have so many people working for me, I have so much power, I have so many assets, but I have so many anxieties. Donc un homme riche est venu voir Srila Prabhupada, j'ai beaucoup d'employés, j'ai beaucoup d'usines, j'ai beaucoup d'atouts financiers, mais j'ai tellement de soucis. So Prabhupada looked at him and said, yes, chintama parimeyam cha pralayantam upashrita kamapabhoga parama etavaditi nishtita. If you have unlimited desires within the three dimensions, then you will have unlimited anxieties. Et Srila Prabhupada a cité ce verset, si tu as des désirs illimités dans ces trois dimensions, tu auras également des problèmes, des soucis illimités. So he said, what shall I do? Que faire? Prabhupada said, give it all to us. He said, Krishna will be happy, we will be happy, and you will be very happy. Krishna sera heureux, nous serons heureux, tu seras heureux. He said, okay, I'll get back to you. Je vous rappellerai. Because unless you go beyond and you connect it to Krishna, the fourth dimension, if you remain within the three dimensions, you'll continue to struggle. Encore faut-il se connecter à cette quatrième dimension, Krishna, sinon on perpétrera les soucis ici-bas. So therefore we say, whenever you add Krishna, anywhere plus Krishna equals Vrindavan. Donc si on rajoute Krishna, quoi que ce soit, plus Krishna égale Vrindavan. Food plus Krishna equals Prasad. Prasad plus Krishna égale Krishna. Avec Krishna, c'est Vrindavan. Food Oh, sorry. plus Krishna. La nourriture plus Krishna égale Prasad. I got it right. I got it wrong. Music plus Krishna equals. La musique plus Krishna égale Kirtan, Bhajan. So the idea is to always bring in the fourth dimension into anything you're doing. L'idée, c'est d'amener cette quatrième dimension dans tout ce qu'on fait. Relationship plus Krishna. A relationship is never just between two people. Krishna must be there. There's always three. Donc l'idée, la relation doit comment dirais-je, inclure, voilà, Krishna. C'est important. So this is what is being taught to us here. C'est ce qu'on apprend ici. Here, Srila Prabhupada is saying something could be a little bit shocking, that the Vishnu avatars are attracted to Maya. Ici, un point plutôt Some choquant. affection for Maya. Plutôt choquant, il est stipulé que ces trois Vishnus peuvent avoir une certaine affection pour Maya. We can see that because the Vishnu avatars are dealing with the material energy to fulfill their purpose, anything that allows you to fulfill your purpose, you have some affection for. Pourquoi? Parce que les trois Vishnus sont en contact avec l'énergie matérielle afin de satisfaire quelques desseins. Dès l'instant que l'on cherche à satisfaire quelques desseins ici-bas, on est en contact avec. Il y a une certaine affection pour l'énergie matérielle. And so it's not that the Vishnu avatars are under the influence of Maya, but they have some affection for Maya because the material energy is what they use to perform their purpose. Non pas qu'ils sont sous l'égide de Maya, mais du fait qu'ils côtoient Maya pour accomplir leurs desseins, ils sont, un tant soit peu, ils sont affectueux envers elle. But Krishna natasya karyam karanam cha vidyate, he has no work to do, and because he has no work to do, he has no connection with Maya. Therefore, Krishna is Mayeshvara, he's above Maya, completely detached.
Krishna est Maheshvar. Du fait qu'il est au-delà de Maya, il n'a pas de contact, il n'a rien à faire ici-bas. Donc il est Maheshvar, il est au-delà de Maya. Okay, maybe I'll just stop here and see whether there are any questions or comments. Donc des questions, s'il vous plaît. It's not related to the class. Okay. Shall we just do the ones related to class first? C'est pas relié à la Just classe, to donc keep the stream of thought. on va garder Then les we'll come back questions to reliées you. à la classe. There's no other question. Okay. Yeah. Okay, Jivapan and then How can we understand the concept of collective living being? yeah. Comment comprendre la notion de vie collective, c'est ça? In the verse it's mentioned Yeah. that Also there noticed is a that. collective, there is a super soul of the collective living beings. Yeah. How do we understand this? So Prabhupada says Karnadakshay Vishnu is the super soul of all the universes. Garbhadakshay Vishnu is the super soul of all the living beings. And Shiradakshay Vishnu is the soul of all the individual living entities. Kalanakashai, Vishnu est l'âme suprême de tous les univers. Garbhodakashai, Vishnu, l'âme suprême de tous les jivs. Et Shirodakashai, Vishnu est l'âme suprême de chaque jiva. So my understanding is that if you just think of collective living beings as one universe. L'idée, ma compréhension, c'est de comprendre que l'ensemble de tous les jivas représente un univers. So Karnadakshay Vishnu is the super soul of the entire material creation. Garbhadakshay is the super soul of one universe. And Shiradakshay Vishnu is the super soul within each individual. Donc, Kalanakashai Vishnu est le maître de toute la création matérielle. Ensuite, Garbhodakashai Vishnu, le maître de chaque univers. Et Kshirodakashai Vishnu préside sur chaque jiva. And so here I think collective living beings just means all of those living beings who have come together in one universe. Donc, l'ensemble, la collectivité de tous les jivas, ici réfère au fait que tous ces jivas se sont retrouvés dans le même univers. Does that make sense? Est-ce que ça va? Yeah, somehow, but then, what do you mean? Because who is this collective living being? What is the purpose of this being and how it comes to existence? Donc, encore une fois, il demande un peu de clarté. Que veut dire la collectivité de tous les jivas? Il veut plus en savoir. So like when Krishna talks about the super soul in the Bhagavad Gita, Krishna says, Mata smritir jnanam apohanam cha. From the super soul comes knowledge, remembrance, forgetfulness. In other words, all the cognition required to drive that thing. Donc, Mata smritir jnanam apohanam cha, il est le savoir, le souvenir et l'oubli, ça c'est l'âme suprême. Donc, ça sous-entend l'aspect de cognition, le fait de pouvoir connaître les choses. So Shiradakshay Vishnu within the individual living being is clear that the super soul resides there and basically allows the living being to function by giving knowledge, remembrance and all of these things. Donc ça sous-entend que l'âme suprême donne Kriya, la faculté de connaître, d'agir. In the same way, Garbhadakshay Vishnu is the super soul of the universe in the sense that as the super soul of the universe or the collective living beings who have come together, he gives all the cognition required for that universe to function. De même, Garbhodakashai Vishnu est le maître de tous les êtres dans l'univers. Donc il donne les facultés afin de fonctionner dans cet univers à tous les jivas qui y habitent. In other words, he is like the mastermind behind making the universe function for its purpose. Donc il est là, il est le mastermind, il est le maître derrière comment faire fonctionner cet univers avec tous les jivas qui y habitent. We'll go to Master Jane. You explained about Krishna being beyond three things. So first is the
gradients of consciousness, and what is the three I couldn't So they are different. Krishna is beyond the three dimensions, length, breadth, and depth. Krishna is beyond the three Purusha avatars, Garbhodakshaya Vishnu, Shirodakshaya Vishnu, Karnadakshaya Vishnu. Krishna is beyond the three worlds, upper, middle, and lower. Krishna is beyond the three modes. Krishna is beyond the three states of consciousness, waking, dreaming, deep sleep. And Krishna is beyond the three platforms, sensual, mental, intellectual. These are generally the six that are given by the acharyas. Sorry. Les acharyas donc stipulent qu'il y a 6 façons d'expliquer que Krishna est Turiya. Il est au-delà des 3 gunas, il est au-delà des trois mondes, il est au-delà des 3 dimensions, largeur, hauteur, profondeur. Il est au-delà des Sensual, mental. Voilà, sensuel, mental, intellectuel. We are missing two. Modes, worlds, le monde du milieu. states of Voilà, il est au-delà des 3 états de conscience, effectivement. Le fait d'agir dans la journée, le rêve et ce subtil. Il est au-delà, voilà. Donc, mental, intellectual, sensual. c'est ça. Il est au-delà de ça. It's beyond that. This is just explained like Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur probably gives about 3 or 4 of these. Srila Prabhupada gives 1 or 2 in his purports. I just have to search. We have your lecture. Bon, Srila Bhakti Siddhanta en mentionne 3 ou 4 et Srila Prabhupada en mentionne 1 ou 2 dans cette honorée. Yes. So you're saying that we need to access this 4th dimension, and we do that by adding Krishna, involving Krishna in what we do, whether it's food or music. This reminded me of something I read from one of Bhaktivinoda Thakur's writings, where he said that among the devotees, there are some devotees who are still attached to sense gratification. And he said, of those there are 2 types. One group, they put Krishna at the center of their sense gratification, and the other group, they involve Krishna somewhere in their sense gratification, but not necessarily in the center. So I wanted to ask, what is the difference between these two, putting Krishna in the center of sense gratification, involving him somewhere? And also, how does a Vaishnava in that situation then go beyond getting Krishna in his sense gratification, go beyond that sense gratification to higher state? Vas-y, tu peux la traduire. No. So, is referring to back to Thakur. Oh. So, en français. Donc, il fait référence à Bhaktivinoda Thakur, qui cite que, parce que Prabhu Maharaj disait que il faut aller au-delà, n'est-ce pas, la 4e dimension, Turiya, et donc Bhaktivinoda Thakur explique qu'il y a 2 types de dévots. Il y a des dévots qui mettent Krishna au centre de leur vie, et d'autres dévots qui mettent Krishna quelque part dans leur vie. Donc la question c'est comment rapprocher Krishna du centre de notre vie. Et pourquoi certains dévots se contentent de laisser Krishna quelque part dans leur vie. C'est ça? Puis il y a la différence. La différence. What is the difference between to be Krishna in the center of gratification of senses and to use to have a goal of gratification of senses, but to leave Krishna a little bit there, around. C'est ce que je dis. C'est quoi la nuance? Donc, comment la différence entre mettre Krishna au centre et la différence de laisser... Dans ta gratification des sens. Ah, voilà. Il dit, les dévots, ils sont attirés par la gratification des sens, et il y en a qui mettent Krishna au centre de leur gratification des sens, et d'autres, leur gratification des sens, Krishna, il est quelque part là. D'accord. C'est ça. Subtil. And then we have the second part. Yeah.
I was going to ask you to bring that. Can you get the quotation? Because I've not read this myself, so it would be good to see the context of what was written. But I can say something generally, and if you can, before the end of the class, I don't know if you can find it. Donc tu pourrais amener la preuve de ceci, Maharaj n'est pas au courant, mais il va répondre de manière générale. So in general, Rupa Goswami, he says, Anashaktasya Vishayan Yatarham Upayunjata Nirbandha Krishna Sambandhe Yuktam Vairagyam Uchyate. That what the Vaishnava approach is to understand the Krishna Sambandha of everything that is in this world and every activity they're doing to try to understand how can they connect it to Krishna. Donc dans ce verset, Rupa Goswami explique Sambandha. Nirmanda Krishna Sambandhe. Oui, on doit connecter tout ce que l'on fait avec Krishna. So generally there are two platforms. One is I want to enjoy, and how can I bring Krishna now as part of my enjoyment? Il y a deux niveaux. Le premier est comment me réjouir, me satisfaire, et comment amener Krishna dans ma satisfaction. That then eventually brings a purification by which one then realizes or comes to the state of consciousness where they're looking what is Krishna's enjoyment and what activities can I do to fulfill that. That is the change. Donc ceci va nous amener à comprendre que, puisque Krishna est dans ma vie, dans mon plaisir, comment faire plaisir à Krishna et comment ceci peut entraîner un changement. So even in the Bhagavad Gita, Krishna says this is the difference between Nishkam Karma Yoga and Bhakti Yoga. En fait, ceci est révélé dans la Bhagavad Gita, la différence entre Nishkam Karma Yoga et Bhakti Yoga. In Nishkam Karma Yoga, you're completely detached from the fruits. You dedicate it to Krishna, but you still want to act in a particular way. You're still attached to serving or doing a particular activity. Donc Nishkam Karma Yoga, on est détaché du fruit, mais on est encore attaché à une certaine façon de faire les choses. But later on, as you mature into Bhakti Yoga, neither are you attached to the results or any of that, and neither are you even attached to the activity. You're only attached to Krishna. Alors que plus tard, au niveau du Bhakti Yoga pur, non seulement on n'est pas attaché au fruit, mais on n'est même plus attaché à l'activité en question, on est juste attaché à faire plaisir à Krishna. So Srila Prabhupada gives the example of a boy and girl who are in love. Un garçon et une fille sont amoureux. And he says it doesn't matter whether they go to the park or whether they go to the cinema or whether they go to the mountains. What's the most important thing? That they're together. Donc Srila Prabhupada explique, peu importe l'endroit où ils vont, au cinéma, dans les montagnes, le fait est qu'ils veulent être ensemble. So he says that's the difference between bhakti and karma. C'est la différence entre bhakti et karma. In bhakti, the most important thing is the connection. In karma, the importance is also given to the activity. Dans la bhakti, l'importance c'est la relation, alors que dans le karma yoga, l'importance c'est l'activité, l'action. So in the beginning, we bring Krishna in, and then eventually Krishna takes over. Au début, on ramène Krishna dans notre vie, et par la suite, Krishna va prendre le dessus. Voilà, c'est ça. It almost sounds like I might not actually be practicing bhakti by that explanation. Donc il semblerait, d'après votre explication, que je pratique à peine la conscience de Krishna. In our life, we do two things. There are certain activities which we do, which we then try to bring Krishna in and offer to Krishna. But then there are other angas of bhakti that are just direct angas, like japa, for example. Dans notre vie, il y a deux types d'activités. On essaye d'amener Krishna dans ce qu'on fait, et puis d'autres activités, d'autres angas sont carrément directes. Par exemple, le japa. One devotee said this about japa. I found it to be quite an interesting realization. Un dévot a annoncé la chose suivante, c'est très intéressant, je trouve. We often hear that Srila Prabhupada said most of your advancement is based on how you chant japa. On le sait, Srila Prabhupada nous dit la proportion de votre avancement est fonction comment vous chantez le japa. Although devotees always say that, I've never read the reference. They say usually that Prabhupada said 99% of your advancement is on
how you chant. Devotees often say that, but I've never heard the reference. But japa is important. Let's say that. Bien que je n'ai jamais lu la preuve, la référence, beaucoup de dévots disent que 99% de notre vie spirituelle est basée sur le japa. So this devotee's realization was japa is the closest thing to pure devotional service in a conditioned state. Donc ce dévot en question disait que le japa, c'est la chose la plus proche qu'il y a du pur service de dévotion, au niveau conditionné. Because there's very little kind of sensual or kind of intellectual stimulation that you get from it. There's very little. Sorry, it's okay. Yeah. Il y a très peu de possibilités sensuelles ou intellectuelles lorsqu'on chante le japa. You don't really get any name or fame or appreciation or gratitude from anyone for it. Il n'y a pas vraiment de gratitude ou de récompense intellectuelle, quoi que ce soit lorsqu'on chante le japa. There's no real material result that you get from it. Il n'y a pas vraiment de résultat matériel lorsqu'on chante le japa. And so in one sense, when you're chanting japa, it's the closest thing to pure devotional service because there's not really much materially that you can get from it. Donc en fait, lorsqu'on chante le japa, c'est vraiment ce qui est le plus proche du pur service de dévotion, parce qu'il n'y a pas vraiment de résultat matériel qu'on va obtenir de toute façon. Whereas in every other devotional service, there is still the other things, intellectual gratification, mental, some relationship, some appreciation, some fame, whatever it may be. Alors que dans d'autres services de dévotion, il peut y avoir une reconnaissance intellectuelle, certaines réputations qui va transparaître. Il y a toujours des à côté qui peuvent intervenir. And so he was making the point that although the Yuga Dharma is Sankirtan, and of course we do Sankirtan and that is foremost, but that's perhaps why japa is so important. Bien que le Sankirtan c'est le Yuga Dharma, il n'empêche que le japa reste des plus importants. Especially when you distribute books, if you chant, if your mind is in the cloud, you will suffer the whole day. You chant in between each person. You see the result a few hours after. Voilà, donc si on distribue des livres, si on a le mental dans les nuages, on va souffrir toute la journée. You could perhaps see it in a practical sense, because we may not feel a connection with Krishna, but as you connection with the activity, we may be more attached, but the connection is, that activity is authorized or guided by Krishna's representative, by Srila Prabhupada. I think it's Bhargava or one of the photographers that had I don't really know the connection with Krishna. During my service, well, what's that service? Photography, like photography was attached to photography, the photographer. And why are you doing that? He said, to serve you, Srila Prabhupada. The Prabhupada said, that is love, that is the connection. It's when it's authorized, then it becomes, this is another angle, I mean, you spoke on the spiritual side, but the practical aspect. It's not just we're doing something if we like to do it, but it's connected. There's some love and commitment there. Donc un autre aspect indirect que Maharaj mentionne, le fait de faire quelque chose relié à Krishna, puisque ça a été affirmé par les acharyas, par Srila Prabhupada. Il donne l'exemple de Bhargava Prabhu, qui était un photographe. Il le disait lui-même, j'aime pas Krishna, mais par contre, j'aime prendre des photos pour Krishna. Et en plus, ça a été homologué par Srila Prabhupada. Donc, Srila Prabhupada admet le fait que le fait de faire des choses pour Krishna, c'est aussi de l'amour de Dieu. The same thing could be said in daily worship, in a sense. You know, we don't have perhaps the adhikar that I am offering to Krishna. It's by the grace of, our Parampara and the spiritual master, we're doing it under their direction, the way they guided us to do it, following that system. We don't make up our own system because we like it. We follow their system. We may be attached today with this thread, but we do it the way they guide us to do it. Makes sense or not? Donc il rajoute que le fait d'offrir une offrande selon
les stipulations des acharyas, la façon dont il faut le faire, on ne sort pas de ça. C'est considéré, Maharaj le dit, c'est considéré de l'amour aussi. Vous savez? You said that the activity is important for some people, but above that, it's just Krishna is important. But if you have love for Krishna, or if you care for Krishna, you also want to do the work very nicely. Isn't that natural also? That you don't do things randomly. Donc, Maharaj, vous avez mentionné deux niveaux, l'action et ensuite juste Krishna. Mais si l'on aime Krishna, ne veut-on pas aussi agir pour lui faire plaisir? Voilà. It's almost like there's a progression from material desire to no material desire to then spiritual desire. En fait, il y a cette progression désir matériel, pas de désir matériel, désir spirituel. Like say for example, if you read some of the songs of the Vaishnava Acharyas, then they're praying that, let me be in Vrindavan and do this service for you, Krishna. They're praying for some perfectional service in the spiritual world. On voit les acharyas mentionnent, ils prient afin de pouvoir rentrer à Vrindavan et accomplir un service éternel d'amour à Vrindavan pour Krishna. So then we don't say, oh no, that's karma yoga, why do you want to do that activity? Bhakti means just do anything, whatever Krishna wants. No, but when you're in a perfectional stage and you have no material desires, then you can manifest spiritual desires and desire to please Krishna in a specific way. Donc on ne va pas leur dire c'est du karma yoga, vous voulez faire quelque chose pour Krishna. Non, lorsqu'ils sont arrivés à un niveau pur, il n'y a plus de désir matériel du tout. Donc quoi qu'ils fassent, ils sont dans l'énergie spirituelle. And even in the material world, if we're good at something and we want to offer that to Krishna because we know that's the best thing we can do for Krishna, that can also be considered pure devotional service. If the main consideration is Krishna. Si l'on est bon dans un domaine précis, dans le matériel, et qu'on veut le faire pour faire plaisir à Krishna, c'est considéré du pur service de dévotion. Just wondering if the word Turiya should be changed to 10th dimension. Because now we already know the 5th dimension, which is a theory of T. Hoof from the Alan Turing in Cambridge, which got the theory of relativity and add gravity from Albert Einstein. And on the 5th dimension, examples are, for example, time traveling, teleportation, invisibility, endless motion. So that's already 5th dimension. And then there is another theory of Carissa Klein, which is if you have perpendicular triangles for time and they superpose, you have 10 dimensions. So Krishna is time. Krishna is the 10th dimension. Do you know speak French? Non, je parle très mal. Donc, elle explique que, en fait, on pourrait dire que Krishna est dans la 5e dimension. Et après, elle dit la 10e. Donc, pourquoi? Parce qu'elle se réfère à Einstein, qui dit que perpendiculaire. Enfin, là, j'ai pas suivi. Give it like a small sentence. Oui. Donc, pour la 4e dimension, c'est la théorie des relativités et on ajoute la gravité, qui c'est la couverture d'espace et temps. D'accord? La 5e dimension, c'est une théorie déjà prouvée pour T. Hoof, qui travaille à Cambridge, oui. Et il a prouvé qu'il y a la 5e dimension parce qu'on peut faire la téléportation, invisibilité
Délocalisation. traveling on time. Travailler, voyager dans le temps, délocalisation. C'est-à-dire qu'il y a une extension des space et time. Là, c'est la cinquième dimension. Après ça, Isn't that a mundane approach a little bit? Non, mais c'est compliqué, I mean, it sounds a bit mundane, like the source. Après la cinquième, la dixième. après la cinquième, pourquoi la dixième dimension? C'est que les temps, according to physics, on peut design comme un triangle. Donc, si on superpose les trois triangles, il y a 10 dimensions, qui c'est la théorie de, comme c'est dit, string. Le string, Donc, theory. il y a 10 spatial dimensions et voilà. Et donc, Krishna, il est dans la dixième. On va voir ce que dit Maharaj. I think the point here is when Krishna talks about, or the Shastra talks about the three dimensions, basically what they're talking about is material dimensions. Now whether you expand those three material dimensions into 9 by, invisibility or whatever other things it may be, according to the Vedic conception, is still within the material dimensions. For example, invisibility is a siddhi. Yeah. It's a yogic siddhi. There's nothing spiritual about that. So whether it's 3 dimensions, 6 dimensions, or 9 dimensions, and however the world describes it, is still contained with the 3 dimensions of the 3 worlds. Yeah. Middle. And Krishna then is always the 4th beyond that. Donc, tout ce que vous venez de dire, Mataji, c'est encore, qu'on le veuille ou non, dans le domaine des 3 dimensions. Que ce soit, on peut le diviser en sous-divisions, 3, 6, 9, mais ça reste toujours dans les 3 dimensions. Par exemple, l'invisibilité, c'est exceptionnel, mais c'est encore dans le domaine matériel. Donc, si on résume, Krishna est au-delà de ces 3 dimensions qui englobent tout, tous les siddhis qu'on peut imaginer, et Krishna, il est tout lié à la 4e dimension, la dimension spirituelle. Because the scientific method is pratyaksha and anuman, which means the use of the senses and the use of the mind and inference. They can never penetrate beyond the sensual, mental and intellectual. What they can do is within the sensual, mental and intellectual they can discover more and more things. But they don't go beyond because there's no access. Therefore Krishna says, Ata Shri Krishna Namadi Na Bhavet Dhyayam Indriye Sevan Mukhe Hi Jiva Do Swayameva Spuratyada. Your blunt material senses in and of that self cannot penetrate beyond and understand the 4th dimension, Krishna's dimension. Donc, tout ceci est du ressort de Pratyaksha et Hanuman, perception directe sensorielle, Hanuman, perception hypothétique mentale. Tout ce que l'on a vu, c'est vraiment dans ces 2 domaines-là. Krishna est au-delà de la perception de ces 2 choses, puisque ces 2 choses sont du ressort du sensoriel et du mental ou de l'intellectuel. Krishna est au-delà. Attaché Krishna la belle de l'indriye, tant qu'on a l'essence émoussée par la matière, on ne peut pas arriver à cette 4e dimension. Donc il faut se purifier et pouvoir connecter avec Krishna au niveau 4e dimension spirituelle pure. Does that make sense? That's a simple question. The answer is simple. You started your presentation with a very fascinating discussion between a young man and an old man. Correct? Yeah. Do you know the reference for that? Radha Govinda Maharaj tells that story. Where was he saying? It's in that video following. It's in that follow following Srila Prabhupada.
He tells that story. Yeah. Somehow or other he saw Prabhupada. It's an interesting story because he saw Prabhupada, but he didn't recognize him. But he said he told him in Hindi, "Chup re," like basically shut up. Maharaj nous rappelle qu'il a été fasciné par cette histoire entre le jeune homme et le vieil homme, donc au début de la classe de Maharaj. Effectivement, il demandait la référence de ceci. On trouve ça, d'après ce que j'ai compris, dans les mémoires. C'est une mémoire de Radha Govindan Maharaj qui lui a parlé en hindi et qui lui a dit carrément en hindi, tais-toi. Ferme-la. But he became a great devotee. Yeah, he's a great devotee, Radha Govindan Maharaj. He was forgiven. Since Chaitanya Mahaprabhu is coming very rarely and he's not coming in every Kali Yuga, I was thinking, is it not a bit unfair for the souls in other Kali Yugas? What is their chance to recover from their bad decision to be here? Why is he not coming in every Kali Yuga to save everybody? To give a chance to everybody? Non, on est très fortuné d'avoir eu Mahaprabhu dans notre Kali Yuga. Que dire des autres Kali Yuga où les gens sont très infortunés? N'ont-ils pas aussi quelle est leur solution à ces gens-là? It's like I was mentioning to Mataji, who was sitting at the back. Leela Madhuri Mataji, yeah. That either you can see it that we got mercy and everyone else didn't get the mercy, or you can see that everyone gets the mercy and we got special mercy. On peut avoir deux positions. On a eu la miséricorde, les autres n'ont pas eu, ou alors ils ont eu la miséricorde et nous on a eu une miséricorde spéciale. So it's everyone gets the mercy. Krishna is explained. Maya Mugda Jivere Nahi Swata Krishna Gyan Jivere Kripaya Koile Krishna Veda Purana. Maya Mugda, completely bewildered by Maya. The soul has no idea who they are, where they are, what they're meant to do. Jivere Kripaya, but to bestow mercy upon all living entities. Krishna enters into the universe, gives Shastra, comes as avatars and gives a way out. So everyone has a way out. So everyone gets the mercy, but we get special mercy. Donc, le Jiv est totalement égaré quant à sa position, ce qu'il doit faire. Néanmoins, Krishna est venu à travers les Shastras, et donc il est venu pour donner la solution à tout le monde. Il suffit de la prendre. Donc, quelque part, tout le monde a la possibilité d'avoir la miséricorde. Nous, il est vrai qu'on a une miséricorde spéciale. So either you can see Krishna was fair to us and unfair to everyone else, or you can say Krishna was so kind to everyone and extra kind to me. Donc on pourrait dire que Krishna était injuste envers certains et juste envers nous, ou alors on pourrait dire aussi, il a été juste envers tout le monde, mais particulièrement juste et favorable encore plus envers nous. But Maharaj, I was thinking that without Mahaprabhu, it was not possible to really grasp that mercy. So for them, it's like they have the mercy, but without Mahaprabhu, how can you get it really like? Donc il est vrai aussi que sans Mahaprabhu, on ne peut pas vraiment saisir, s'emparer de cette miséricorde. Donc qu'en est-il de ces gens-là qui ne peuvent pas s'emparer de la miséricorde de Mahaprabhu? They can, but they have to, requires more effort, requires more endeavor. For us, even if we're a little bit lazy, a little bit lethargic, still we can make progress. So they can get it. Again, it's, they can do it. But now it's just easier to do it, much easier to do it. Donc l'idée c'est qu'ils peuvent y arriver, il faut faire des efforts supplémentaires. Hein, nous on y est arrivé, même si on est un peu léthargique et léger, on peut néanmoins y arriver. Mais cette miséricorde est disponible, il faut juste, c'est plus facile. Avec Mahaprabhu c'est plus facile, donc il ne faut pas rater la chance. And is it mentioned why he's coming specifically in this one? Est-il mentionné quelque part pourquoi vient-il spécialement dans ce Kali Yuga?
You mean philosophically, or what the backstory is? Or? Like, yes, it's written in the scriptures why he chooses to come in specifically this one. C'est mentionné exactement pourquoi il vient dans ce Kali Yuga en particulier. The backstory to Mahaprabhu is given in Chaitanya Mangal. Dans le Chaitanya Mangal, on voit l'histoire en arrière-plan de la venue de So Lochan Das Thakur, he tells the story that once Krishna was in Dwaraka and he was in the palace of Satyabhama. Il est mentionné donc Chaitanya Mangal qu'une fois Krishna était à Dwarka dans le palais de Satyabhama. So then Rukmini was praying, when will Krishna come to my palace? Rukmini priait, quand Krishna viendra-t-il dans mon palais? So then a knock came on Rukmini's palace door and the messenger said, Krishna is coming. Quelqu'un a cogné sur la porte du palais de Rukmini, le serviteur a dit à Rukmini, quelqu'un est là. So Rukmini began arranging everything for Krishna, cleaning and making all beautiful arrangements, and finally Krishna arrived. Donc elle a préparé comme il faut tout l'endroit, et finalement Krishna est arrivé. So when Krishna arrived, she came in, she sat Krishna down, they began looking at each other, talking, smiling, laughing. It was very beautiful. Donc elle a entretenu Krishna, elle l'a assis, ils ont souri, ils se sont regardés dans les yeux, tout était magnifique. But then at one point Rukmini started crying. Mais à un moment elle s'est mise à pleurer. So Krishna said, what's the problem? Quel est le problème? She said, you'll never understand. Tu ne comprendras jamais. Krishna says, no, I understand everything. Non, je comprends tout, dis-moi. No, you won't understand. So Krishna said, what is it that I won't understand? Quelle est la chose que je ne pourrais pas comprendre, dit-il. So she said, today you're here with me, but at any moment you may leave. And when you leave, you don't know what kind of separation and distress that causes us. Tu es là, mais tu peux partir à n'importe quel moment. Tu ne sais pas exactement la séparation dont on va souffrir lorsque tu vas partir. So a doubt went in Krishna's mind, there's something I don't know. Et là, Krishna, dans son mental, a compris, il y a quelque chose que je ne connais pas finalement. And then it said at that moment, Narad Muni was coming by, so Krishna called Narad Muni in. À ce moment-là, Narad Muni est apparu et Krishna l'a appelé. So he began to serve Narad Muni, speak to him, they were laughing, smiling, it was very nice. Ils ont commencé à s'entretenir, à parler, à rigoler. And then Narad Muni started crying. Et là, Narad s'est mis à pleurer. So Krishna said, what's the problem? Quel est le problème? So he said, I'm traveling around the universe and I know that at one point you'll leave. Je voyage constamment dans l'univers entier et je sais qu'à un moment tu vas partir. And when you leave, what begins? Kali Yuga. Et quand tu t'en vas, qu'est-ce qui commence? Le Kali Yuga. So I'm thinking, what's the hope for all the souls in Kali Yuga? There's no hope. Donc il n'y a pas d'espoir, mon cher Krishna, pour les gens ici-bas. So a second doubt went in Krishna's mind. What's the hope for the souls of Kali Yuga? Et le deuxième doute, c'est rentrer dans le mental de Krishna. Quel est l'espoir pour les gens dans ce Kali Yuga? So Lochan Das Thakur says Krishna walked away from Rukmini's palace with two doubts in his mind. How will I experience the separation? And what will I do for the souls of Kali Yuga? Donc Chaitanya Mangal explique que Krishna est parti à quitter le palais de Rukmini avec ses deux doutes dans le mental. Comment pourrais-je bénéficier les êtres de ce monde et comment pourrais-je goûter cette séparation? So therefore, Krishna in his next avatar came with two purposes, an external purpose and an internal purpose. Donc par la suite, l'avatar suivant est venu avec ses deux buts. Un but intérieur, un but extérieur. So the external purpose is described in chapter 3 of the Adi Leela, that Krishna came to give Nam Sankirtan, the chanting of the holy name. L'aspect extérieur, chapitre 3 du CC, donner le Yuga Avatar, Yuga Harinam, donner la miséricorde aux gens. And chapter 4 tells the internal purpose that Krishna came because he wanted to experience the love of his consort, Srimati Radharani, her expansions. Et le chapitre 4 révèle l'aspect interne. Il est venu savourer la séparation de sa compagne éternelle, Srimati Radharani. So Krishna comes as Chaitanya Mahaprabhu because of these doubts. Et donc, Krishna vient comme Chaitanya Mahaprabhu
par rapport à ces deux doutes en question. That's the story that Lord Chandas Thakur. C'est l'histoire de Lochandas Thakur, Chaitanya Manga. And how come then he's not having this doubt? Why How doesn't that come- happen all the time? Yeah. Comment ça se fait à ce moment-là que ça n'arrive pas constamment? We have to speak from Krishna. Maybe Madhavendra Puri has the answer. But I'm thinking that we know in other Kali Yuga it comes an Amshakala. Amshakala means it's an expansion. Guru Narayan. Yes, but in this Kali Yuga is Avatari. Is what? Avatari is the soul of all the avatars. He gives pure love of God, whereas in other Kali Yuga he doesn't give pure love. Il dit quoi, ça? He doesn't give pure love. It's just Harinam. Well, you can say Vaikuntha Bhav. Yeah. It's Amshakala. Lokabhav. It's Amshakala. Baba said one time, you're not ready. Why didn't you come earlier? I said, you weren't ready. So the whole time frame, and we see things in such a relative perspective, don't we? So relative. Oh God, billion, once in a day of Lord Brahma. Oh my God, and then a lifetime is on top of that. Before we get the chance again, and then, you know, halfway through the next day of Brahma, it's like inconceivable. But, you know, this is all material time perspective. Yeah. Maharaj fait valoir le point que toute cette notion de temps, de durée, il vient une fois par kalpa, en plus il y a la nuit qu'il faut attendre, tout ça c'est des conceptions de temps matériel. I think one of the important point is Srila Prabhupada, he always used the terminology Supreme Personality of Godhead. Un point important d'après Srila Prabhupada, Dieu, la personne suprême. And the very nature of personality is that it's not always rational. Et la nature même de ces personnalités, c'est pas rationnel en soi. Why does Krishna play the flute? Why doesn't he play the guitar? Pourquoi il joue de la flûte? Pourquoi pas de la guitare? I've seen a deity of the Lord with a guitar. He can also play guitar. S'il le veut, il peut jouer de la guitare. With a mobile phone. Il peut jouer la guitare, on voit pour ça sur le mobile. Why does Krishna wear yellow cloth and not, you know, okay, we could say it reminds him of Srimati Radharani, but the point is that like sometimes someone will ask you, like, why do you like this particular food? But you just say, because I like it. There's no rational reason why you would like that food more than others, but you just like it, because you're a person. Donc, pourquoi porter le jaune? On sait, on pourrait dire c'est la couleur Srimati Radharani, mais en fait, il n'y a pas de rationalité derrière. Pourquoi on aime tel aliment? Pourquoi pas un autre? On est des personnes, on a des goûts particuliers. So Krishna is kind and merciful, and he gives the mercy to everyone, even though they forget him. He gives mercy, and he makes unlimited arrangements to take them back. And now and again, because of his personality and his own choice, he decides to give extra. Donc Krishna est miséricordieux. Il fait des plans pour secourir tout un chacun ici-bas. Mais là, il est vrai qu'il a donné une miséricorde spéciale, supplémentaire. Like you may go through every day being very nice to all the devotees, serving, and then one day you just, out of your heart, you just decide to do something extra. And there's no reason, you just, on that day, you just did it. Pareil, bon, il est clair que les dévots sont gentils envers tout un chacun, avec les dévots, ils les servent. Mais un jour peut venir où on désire faire quelque chose en plus, encore plus gentil, encore plus dévotionnel en termes de service. So as soon as we try to find a philosophical reason behind everything, you begin to take out the personality of Godhead. Dès l'instant qu'on met la philosophie partout, on commence à retirer cet aspect personnel de Dieu. Yes, we need to. Je vais juste faire un petit point par rapport à hier, ce que j'ai partagé à propos de mon spirituel, parce que je ne me suis pas forcément bien
bien exprimé. I just want to add up something in regard to yesterday's conversation, in regard to my own Guru Maharaj. Perhaps I didn't express myself properly. Quand j'ai dit que ma Guru Maharaj, Srila Bhakti Swarup Damodar Goswami Maharaj, et j'ai dit qu'en fait, il était plus d'un amour conditionnel, dans le sens où c'est pas un amour conditionnel, c'est un amour exclusif pour Krishna. Yeah, so my Guru Maharaj, Bhakti Swarup Maharaj, moves more into conditional love, exclusive love for Krishna. Oui, c'est pas donc conditionnel, c'est Inconditionnel. C'est exclusif. Okay, so the right term Maharaj is saying exclusive. His Maharaj was exclusively focused on loving Krishna. Parce que l'amour exclusif, l'amour inconditionnel dont je parlais, c'était inconditionnel dans ce monde, mais c'était pas inconditionnel. He wants to draw a difference between unconditional and exclusive. Unconditional, he meant yesterday, was pertaining to this world. The exclusive, according to him, is focusing on Krishna. Pour moi, quand j'ai appris qu'il était dans un amour justement exclusif, c'est là que j'ai eu la prise de conscience et c'est ce que je voulais vous partager. And I wanted to stress on the fact that Maharaj was exclusively focused on Krishna, loving Krishna. I wanted to share that with you. Okay, I think we should finish here. Granthra Shimabam of Chaitanya Charitamrita. Swayam Bhagavan Keshava Swami ki Jai. So, dear devotees, please, a message from Ruchan Prabhu and Namachara Prabhu.